ഹായ് ഓൾ, എൻ്റെ പേര് ആർദ്ര. ഞാൻ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ B.Ed വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു വെബിനാർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വാട്ടർ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന്. നമുക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കറിയാം, വെള്ളത്തെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് വെക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് അത് യൂസ് ആവുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താക്കണം, വെള്ളം സേവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വരൾച്ച നേരിടാറുണ്ട്, വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വാട്ടറിനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം, അതിനാണ് വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വെച്ചാൽ നല്ല മഴ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താക്കുക, വെള്ളത്തിനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് റെയിൻ വാട്ടർ ആസ് ഓപ്പോസ് ടു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ്. വെള്ളം പുറത്തോട്ട് ഒഴുകി പോകാതെ നമ്മൾ അതിനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ സർഫേസ് ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് എ റൂഫ് ആൻഡ് സെൻഡ് ടു പെർക്കൊലേറ്റിംഗ് ടാങ്ക്, cistern and deep pit, shaft, etc. Then differ from stormwater harvesting in the runoff from the rooftop is collected rather than from streams, drains, roadways or any other land surface. നമ്മൾ റൂഫ് ടോപ്പിലുള്ള റൂഫ് ടോപ്പിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന വാട്ടറിനെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് കളക്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് റെയിൻ വാട്ടർ during heavy period of rainfall in tanks or reservoirs for later use. Sometimes in a period of drought or water scarcity. നമുക്ക് വരൾച്ചയൊക്കെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം, നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. In today's current climate with rapid temperature changes, weather can go from one extreme to other, meaning rainwater harvesting is becoming an increasing more important way to save and rescue water during dry period. Then നമുക്കറിയാം, with adequate treatment the gathered water can be used for domestic use, irrigations, long-term storage, groundwater recharging and watering plants and cattle. അപ്പം നമുക്കറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം, റൂഫ് ടോപ്പിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെള്ളം ആയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസസിന് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വാട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ വൈ ഈസ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ് ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡിംഗ് അറൗണ്ട് ബിൽഡിങ്സ്. റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സ്റ്റോം വാട്ടർ ഇസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് urban flooding. Okay. In tanks that can be underground like raindrops and aqua tanks, or above ground harvesting tanks such as water buds in garden or large tanks around from buildings, rainwater harvesting system gathered and capture rainfall that runs off huge surface like rooftop. The water is purified for underground system before either being pumped directly to domestic appliance or a header tank, which is typically maintained in your attic. Rainwater will run off rooftop through gutters and pipes and into the water buds, where it will be stored until need for non-potable purpose like watering plants or washing cars. If you have an above ground system such as water buds and process is much simpler. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വാട്ടർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ആ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് എവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഇതിന് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് കാറ് വാഷ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ദെൻ വോയ് ഈസ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റെഡ്യൂസിങ് ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡിങ് അറൗണ്ട് ബിൽഡിങ്സ്, റെഡ്യൂസിങ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സ്റ്റോം വാട്ടർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് urban flooding. ഇതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. റെഡ്യൂസ് ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, an adequate means of for irrigational purpose, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. As our climate continues to change and weather becomes unpredictable, it is important to take advantages of time of heavy rainfall. Okay, collecting and storing the rainwater is used during dry period, where means water become a precious
resource and no longer fulfill the needs of growing population. Okay. ദെൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ റെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. As we all become more aware of our environment impact, rainwater harvesting is becoming increasingly sought after. Harvesting is becoming increasingly sought after by both of the general community and the bigger commercial corporation as a way of protecting the environment and make the most of its natural resource. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൈസ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കുറഞ്ഞവർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക വാട്ടറിന് ആവശ്യം ഒരുപോലെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമല്ല പൈസക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ടവർക്കും വെള്ളം ഈ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വഴി എന്താക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. Environmental factors aside, rainwater harvesting is also important for individuals to save money. Capturing these free resource as water companies continue to increase prices due to the population size. നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടറിന് എത്ര പൈസ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതെന്ന്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ല ടൗൺ ഏരിയാസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിണറുകളൊന്നും കുഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പൈസ കൊടുത്താണ് നമ്മളെന്ത് വാട്ടർ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം എന്താണ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് യൂസിങ് റെയിൻ വാട്ടർ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് നോൺ പോർട്ടബിൾ പർപ്പസ് ഈസ് എൻ ഈസി വേ ടു റെഡ്യൂസ് യുവർ വാട്ടർ എക്സ്പെൻസ്. നമുക്ക് വാട്ടർ എക്സ്പെൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മാർഗം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസ് ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ഹസാർഡ്സ് ബൈ കളക്ടിങ് റെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ദ ഫ്ലോ ഫ്രം സ്റ്റോം വാട്ടർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് വെൻ ഈസ് ഫ്ലഡിങ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് buildings that utilize rainwater harvesting system have a built-in built into catchment area on top of the roof and which be strong to has a capacity to collecting large volume of water in case of a rainwater harvesting. And we can save എന്താണ് നമുക്ക് എന്താക്കാം സോയിൽ ഇറോഷനെയും ഫ്ലഡിങ്ങിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താ റെഡ്യൂസ് ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. Another vital benefit is that increasing the productivity of aquifer result is the rise of groundwater level and reduce the needs for potable water. It is extremely essential particularly in area with low water levels. Okay, ഇത് ലോ വാട്ടർ ഏരിയാസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ് ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. ആൻഡ് ദെൻ ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് എന്താ an adequate means for irrigational purpose. Rainwater harvesting allows the collection of large amount of water and mitigates this effect of drought. Most rooftop provide the necessary platform for collecting water. Rainwater is mostly free from harmful chemicals which makes suitable for irrigational purpose. Okay, irrigation purpose എന്താണ് ഈ റെയിൻവാട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം അഡ്വക്കേറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസ് നമുക്ക് ഈ റെയിൻ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണുള്ളത്. സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജിങ്ങും. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം. എന്തൊക്കെ? സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കൂടുതലായിട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അർബൻ ഏരിയാസിലാണ്. ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് റെയിൻ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് away as surface runoff and can be stored for future use. Surface water can be restored by
diverting the flow of small creek and streams into reservoir on a surface or underground. It can provide water for farming, for cattle, and also for general domestic uses. നമുക്കിത് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസസിനും ജനറൽ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസസിനും ഫാമിങ്ങിനും ഒക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ. എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, ദെൻ റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിൽ സ്റ്റോം വാട്ടർ റൺ ഓഫ് ക്യാൻ ബി ഹാർവെസ്റ്റഡ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ത്രൂ എന്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്? റീചാർജ് വെല്ല്, റീചാർജ് പിറ്റ്, റീചാർജ് ട്രെഞ്ച്, ട്യൂബ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെന്ത് ഈ റെയിൻ വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഹാർവെസ്റ്റഡ് ഏരിയാസ് നമ്മളെന്താകുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ഓരോ മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇനി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളജിക് പ്രോസസ് വെർ വാട്ടർ മൂവ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം സർഫേസ് വാട്ടർ ടു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സർഫേസിൽ നിന്നും വാട്ടർ മൂവ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, താഴേക്കാണ് ഒഴുകി പോകുന്നത്, ഫ്രം സർഫേസ് വാട്ടർ ടു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക്. സർഫേസ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ആൻ അക്യുഫയറിലെത്തുന്നു. The aquifer also serve as a distribution system. The surface rainwater can then be used to recharge groundwater aquifer through artificial recharge groundwater aquifer through artificial recharge techniques. അപ്പം റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റെയിൻ വാട്ടർ റൂറൽ ഏരിയാസ് ക്യാൻ ബി ഹാർവെസ്റ്റഡ് ത്രൂ എന്തിലൂടെയൊക്കെയാണ്? ഗള്ളി പ്ലഗ്സിലൂടെ, കോണ്ടോർ ബഡിലൂടെ, ഡഗ്വെൽ റീചാർജിലൂടെയും പെർക്കുലേഷൻ ടാങ്കിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. റീചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എന്തിലൂടെയൊക്കെയാണ്? പെർക്കുലേഷൻ ടാങ്കിലൂടെയും ഡഗ്വെൽ റീചാർജിലൂടെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്താണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് Rainwater harvesting is the practice of collecting and storing rainwater as opposed to let it flow off. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാതെ തടയുന്നതിനാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും വെള്ളം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഫാമിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ജനറൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ, അത്തരത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാർ വാഷ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താണ് വെള്ളം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൈസ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, വാട്ടറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രയോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് മഴ, വെയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാം എന്താ പറയുക ഡിസോർഡറായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ദെൻ അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡിങ് അറൗണ്ട് ബിൽഡിങ്സ് ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ദെൻ reduce demand on groundwater. Then അടുത്ത പോയിന്റ് an adequate means for irrigational purpose. then നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണുള്ളത്. സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ്. അപ്പം ഒന്ന് നമ്മുടെ അർബൻ ഏരിയാസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. Hello, I'm Sandra. So next topic I'm going to deal with is groundwater recharging pit. So this is how a model of a groundwater recharging pit looked like. So this is the technical design for groundwater recharging pit.
Then there are some methods for this working of this groundwater recharging pit. Uh, First method is recharge pit method. So recharge pit method is more suitable for such alluvial areas, like alluvial means plain areas where permeable strata are not below than 2 to 2.5 meter deeper from the ground surface. So this technique is generally considered suitable for roof having 100 square kilometer areas, and it is constructed to recharge shallow aquifers. So recharge pit can be constructed after calculating the quantum of water that can be available on bigger roofs. So recharge pit may be of any size and shape, and this is constructed generally with a width of 1 to 2 meter, 1.5 to 2 meter deeper, or according to the availability of permeable strata. Then second method, that is recharge trench method. Recharge trench is also simple method like a recharge pit. Difference is only in shape and size. So recharge trench is suitable for buildings having roof size from 200 to 300 square kilometer. This method will also suit those areas where permeable strata are available on shallow depth. Then the third method is recharge well method. In such areas where this method is used in such areas where the top layer clay is impervious and its thickness is comparatively more, and aquifer is 25 to 30 meter deeper or more, and adoption of recharge well method will be more suitable. So in the multi-storied building, that is the roof area is 400 to 1000 square kilometer or more, this technique is generally suits better, especially where the place is limited and water level is deeper. And this method can be also used for the roofs having lesser areas like 100, 200, 300 square kilometer. Then the fourth method is recharge through dry open well. So if the area of the roof is 300 square kilometer and generally a rainfall is 700 millimeter to 900 millimeter, in this case the rainwater collected from the roofs can be easily recharged through dry and open well. Then types of rainwater harvesting system. Actually, there is different types of rainwater harvesting system, but the major or the main type of rainwater harvesting systems are direct pumped, indirect pumped, and indirect gravity. So direct pump, and indirect gravity. In certain situations, it may be possible to have a purely gravity system, though such occasions are rare. First method, the direct pumped, this is also known as suction. So in this, the system differs in that the pump is not inside the tank, but instead it is located within a control unit within the house, for example a utility room. So this unit also deals with the backup from the main water supply. So and also there is no need to send main water down to the tank. Then indirect pumped. So this arrangement is similar to the above, except that the internal tank can be at any level in the building, as it does not rely on gravity to supply the outlets. Instead, a booster pump set is used to provide a pressurized supply. This system employs the benefits of not having to feed main backwater to the underground tank, while also offering great flexibility as the booster pump that can be tailored to suit the flow and pressure requirement or needed for the buildings. Then indirect gravity method. And this type of system that is differs in that harvested water is firstly pumped to a high level tank, that is the header tank, then allowed to supply the outlets by gravity alone.
So in this arrangement, the pump only has to work when the header tank need filling. Also, means the water is fed directly to the header tank and not into the main harvesting tank. Then there are also some basic methods, that is water butt method, that is most basic form of harvesting is the humble garden water butt. So in this method, the water collects in a container from drain pipes and natural rainfall, and collected through natural rainfall, and this is mainly used for water to garden the plants, just like that. If you ask which system is better, it depends on the individual situation, where the internal space is limited or where it is not possible to fit a header tank. Then direct pumped systems are best, particularly for domestic purpose. In large buildings or where high pressure is desired, then the indirect pumped system is most appropriated. Then we are going to next topic, that is stormwater harvesting. So what is stormwater harvesting? Stormwater harvesting or stormwater reuse is the collection, accumulation, and treatment or purification and storage of stormwater for its eventual purpose. While rainwater harvesting collect perception primary from the rooftop, stormwater deals with the collection of runoff from the creeks, gullies, pipes, etc. The stormwater, normally it have over a large scale, and mainly it is used for agriculture purposes and also a domestic use, storage for lean period. During it is used for summer season, dry seasons, and also as an alternate to poor water quality, and also it is maintained mainly by the panchayat, like village ponds, etc. Require more labor and investment in dry areas, and also right to water may be an issue, that is water conflict may be arise. So to prevent that, this stormwater harvesting will help. Then we can see the picture here. It's a picture from Rajasthan. The water is collected. As we all know that Rajasthan is a dry region. So this is a picture from Rajasthan. So we knew that as we see in the picture, the trees are grown around this pond. So provide a shade to the tank, and vapor transmission losses from the tank is minimum, and thus the water is conserved. Next one is Tamil Nadu. Here also we can see just like a pond. So this pond is constructed, this is not an natural pond, this is an artificial pond, or it is a constructed one, and constructed in the village of Tamil Nadu. So soil around this pond is silty or clay, developed by the World Bank Watershed Management in the state of Tamil Nadu for the water purpose. Then Rajasthan. MJSA, it's a program. It's an abbreviated version of a water program that is conducted in Rajasthan by the government. So as I already said, Rajasthan is a dry region, we all know. So government scheme abbreviated as MJSA put number of pits of rainwater harvesting structure along the hill enters into post. So it will not run off from the pit and recharge the groundwater. And this water is used for every activities like agriculture, mainly participation of agricultural activities. This water is mainly used for the harvesting, agriculture purpose, daily needs, etc. So mainly the participation of local people is mostly involved in this activity. This is the picture from the MJSA program.
this is how they construct this water sources. Then historical testimony. So as we look in this picture, we can see how these ponds are constructed. There are a lot of steps around these ponds. So the construction of ponds or water saving system outside the fortress, temples or outside premises. So this is to save water through the year. To save the water, thus the people of the nearby areas can use this water without facing a water scarcity, waterborne disease or water conflicts, etc. Then biodiversity conservation. So, rainwater harvesting system or conservation of water helps for local biodiversity. As we see in the picture, it is a home for a lot of migratory birds, animals, fishes, etc. You can see here. And also, likewise, it helps for the employment generation. For example, the production of chestnuts in the lake improve the living standard for the people who work there. Then tourism and recreation, and also it helps to improve the agriculture and water quality. So that's all. Thank you.